দর্শক আপনাদের স্বাগত জানাই একাত্তর রন্ধেভু অনুষ্ঠানে। আপনাদের সাথে আছে আমি সৈয়দ ইশতিয়াক রেজা। আমাদের আজকের অতিথি মুনমুন আহসান, যিনি মুন আহসান নামে বেশি পরিচিত, একজন চার্টার্ড মার্কেটিয়ার বেসড ইন ইউকে। মুন আহসান, আপনাকে স্বাগত আমাদের স্টুডিওতে। Thank you very much for inviting me to the Ekattor TV. It's a pleasure to be here. প্রথমেই আপনার কাছে একটু জানতে চাইবো যে এই যে চার্টার্ড মার্কেটিয়ার, আমরা চার্টার্ড অ্যাকাউন্টেন্সি জানি, চার্টার্ড ইঞ্জিনিয়ারিং জানি, হোয়াট ইজ চার্টার্ড মার্কেটিয়ার? Chartered marketeer, the term originates from the word in the country UK. So what happens here is it's a professional organization or an institution under which there are certain marketing subjects which you have to complete, and it contains a lot of papers. For example, it contains 12 or 13 papers. We have to complete that, and there's a certain number of hours, কিছু number of hours আছে ওগুলা complete করতে হয়। তো আপনি যদি ওগুলাকে qualify করেন entire subjects and the courses and examinations, then you are qualified as a chartered marketeer. It could be a 6 months course, it could be a 1 year, depending on your time frame. আচ্ছা, আপনার স্পেশালাইজেশন কোন দিকে ছিল? আমার specialization was in branding and international marketing myself, because I went to UK in 2003 and for an MBA degree, and I was representing in the internship program about the Grameen Bank. So obviously Grameen Bank is a huge brand in Bangladesh, and I was representing that on the branding side. Okay. এখন তো আপনি বাংলাদেশে থাকছেন, বাংলাদেশে ব্র্যান্ডিং এবং মার্কেটিং বিষয়টাকে কেমন দেখছেন বাংলাদেশের প্রাইভেট সেক্টর? Bangladesh is obviously it's a brilliant country in terms of marketing. Recently I was involved with World Marketing Summit, and I was working under Philip Kotler, where we had kind of initiated and launched the entire marketing program for Bangladesh. Okhane we were working on different sectors, on incubators, we were working on different projects, how do we promote Bangladesh, and we were basically trying to involve যে মিলেনিয়াম ডেভেলপমেন্ট গোলসগুলো আছে ওগুলাকে হাইলাইট করতে চাচ্ছিলাম বাই 2015-এ আমরা কিভাবে উইথ দ্য হেল্প অফ মার্কেটিং ওই গোলসগুলোকে আমরা রিচ করব। আপনি তো ঢাকা চেম্বারের সাথে কাজ করেছেন ওদের বেশ কিছু ইভেন্টের সাথে, কেমন মনে হয়েছে যে সাইকোলজিক্যালি অ্যান্ড পারসেপশনগত দিক থেকে মেয়েদের role in the marketing? Right. I was initially working in Birmingham Chamber of Commerce in the business link sector. So আমি কিছু কনসাল্টিংও করেছি বাংলাদেশে এসে। তো এখানে আমি যখন ঢাকা চেম্বার অফ কমার্সে গেলাম, this was a very welcoming approach, first thing, which I was quite surprised, but at the same time I was the only girl in the entire board meeting, where I kind of faced a lot of questions to where are you from and are you from Bangladesh, and what sort of roles can Bangladeshi girls play in terms of from the grassroots level to the corporate ladders. So for me it was a very interesting thing. Ekta jinish hote pare je Bangladeshe amra since it's a upcoming country in the LDC countries, we have different kind of businesses which are registered behind Dhaka Chamber of Commerce. So each company can represent their products internationally through different links. For example, ami Birmingham Chamber of Commerce chilam, they have a section called Asian Business বা India Pakistan ট্রেড ইউনিট, একটা ওখানে একটা ডিপার্টমেন্ট আছে যেখানে বাংলাদেশি বিজনেসম্যান, they can connect with them and they can create an interlink. So we have consultants in the Chamber of Commerce. আমিও একজন কনসালটেন্ট ছিলাম ওখানে, and I used to connect different Bengali groups. এখানে বাংলাদেশে যেই লন্ডনে বা বার্মিংহামে বা লিডসে যেই গ্রুপসগুলো আছে, they are mostly involved in catering sections বা restaurant section. So rather than focusing on those sectors, we can also promote Bangladesh into different areas. আপনি jute বলেন, textiles, garments বলেন, why not? এগুলো তো পরিচিত সেক্টর। These are very old sector, but then again there are growing sectors. But there are diversification, scopes for diversification. Absolutely, there is a scope for diversification. There's a scope for women empowerment as well. Women can start their own businesses through different connections in the business link. The government in UK provides different kind of resources and funds for these women entrepreneurs. আমি একটু ইন্টারফেয়ার করি, সেটা হলো যে বেসিক্স অফ মার্কেটিং যেটা আছে তার মধ্যে স্ট্র্যাটেজিক মার্কেটিং এ বাংলাদেশের মেয়েদের কোনো বড় ধরনের এভিনিউ দেখতে পাচ্ছেন কিনা আপনি? There's a huge potential for Bangladeshi girls actually. When I work and travel to different countries, I see that women are absolutely in all the areas. There's not a single area there's not a woman working. Apne education bolen, teaching bolen, private sector bolen, public sector bolen, women are capturing in almost in all the fields.
What I personally would also advise that if girls from good family backgrounds, but any girls who are highly motivated, they can study different subjects. Audit management is one of the subjects, designing, glass management, তারপর আপনার green business management, social business management. These are the areas girls can really focus into and find out that what are the opportunities in the long run. তারপর আপনি sustainability and development are একটা very very upcoming area আছে, technology based কাজ আছে, কিছু project work আছে, project management. These are the areas. তো মুনা হাসান, আপনার কাছে আমরা আবার ফিরবো, একটা বিরতিতে যাচ্ছি। Thank you. দর্শক, আপনারা দেখছেন একাত্তর রদেবু, কথা বলছি মুনা হাসানের সাথে। একটা ছোট্ট বিরতি নিচ্ছি, ফিরে আসবো এক্ষুনি, সঙ্গে থাকুন। আরেকবার স্বাগত রদেবু অনুষ্ঠানে, সঙ্গে থাকার জন্য ধন্যবাদ। কথা বলছি মুনা হাসানের সাথে। মুনা হাসান, আমরা বিরতির আগে যেখানে ছিলাম, উইমেনদের রোলটাই আবারও আমরা যদি এখানে যাই, সার্ভিস মার্কেটিং এ মেয়েরা কি করতে পারে বলে মনে হয় আপনারা? সার্ভিস মার্কেটিং হচ্ছে একটা নতুন একটা কনসেপ্ট ইন টার্মস অফ বাংলাদেশি মার্কেট। আই থিঙ্ক এখানে যেটা হচ্ছে যে অবভিয়াসলি উই হ্যাভ লটস অফ বাংলাদেশি কোম্পানিজ, আইটি কোম্পানিজ, যেখানে women are stepping forward providing different kind of services. এখানে যেটা হচ্ছে they need to come out more women, working women. Apart from working women, there is another class of women who are looking for jobs, graduates. They need to learn about the service delivery. There's a system. For example, আমি ঢাকা ইন্টারন্যাশনাল ট্রেড ফেয়ারে যখন আপনি যাবেন, আপনি দেখবেন যে they are selling the product, but they're not smiling, as if they are seeing a ghost. খুব stiff থাকে, rigid থাকে. They need to sell. They need to talk about their product or the service. আমি যখন এইসব ইনস্টিটিউশনসে যাই বা যখন ওদের সাথে মেয়েদের সাথে কথা বলি, তখন I just find out that why don't you smile? Because you are such a beautiful girl. You need to talk. You need to smile. You need to act according. But beauty section and clothing section এ তো মেয়েরা বোধহয় ভালো করছে। Beauty section এ definitely বাংলাদেশের মহিলারা অনেক অ্যাডভান্সড হয়ে আছে in terms of if I compare it with Thailand, Burma, Bhutan. But তারপর there are lots of areas where they can improve. কিছু আপনার ক্লোদিং সেক্টরে হোক, মেকআপ সেক্টরে হোক, আপনার কিছু গ্রুমিং অ্যান্ড ট্রেডিং সেকশনে হোক, ফিগার মেনটেনিং সেকশনে হোক, দ্যাটস ডিফারেন্ট সাইড। বাট তারপর আমি বলবো যে ইটস ভেরি ইম্পর্টেন্ট, দেয়ার আর সাম লুপ হোলস ওয়্যার দে ক্যান ইমপ্রুভ দেয়ার সার্ভিস সেক্টর। বাংলাদেশের প্রচুর মানুষ তো বিদেশে যায়, জি, ইমিগ্রেশন করতে যায়, কাজের জন্য যায়, মাইগ্রেশনে যায়। ইজ দেয়ার এনি সার্ভিস অর মার্কেটিং স্কোপ দেয়ার যেখানে মেয়েরাও কিছু করতে পারে? অবভিয়াসলি একটা তো যেটা একদম বেসিক আমরা দেখি যে এখানে মেয়েরা দে ওয়ার্ক অ্যাজ এ সেলস অ্যাসিস্ট্যান্টশিপ, বাট দেন থিঙ্কিং অ্যাবাউট আ ডিফারেন্ট লেভেল, আমি যদি বলি যে মেবি ইফ সামওয়ান হ্যাজ স্টাডিড অন হেলথ ম্যানেজমেন্ট ইস্যুস, দে ক্যান গো ফর অ্যানাদার নিউ কোর্স, অকুপেশনাল থেরাপি একটা ভেরি আপকামিং এরিয়া, বা গ্রিন বিজনেস ম্যানেজমেন্ট একটা এরিয়া, দে ক্যান বি আপনার অডিট ম্যানেজমেন্টের উপরেও পড়াশোনা করতে পারে। দ্যাটস আ ভেরি হাই পেইড স্যালারি। ব্যাংকিং তো আছেই সাইড বাই সাইড। মানে দিজ আর কাইন্ড অফ old stuff, but the new area jegula designing, promotion, why not women come forward and do something in IT? IT is not only for male, it's not a male dominated technology sector. marketing. Technology marketing ache. Tapre marketing has huge areas where women can really invest their time and energy. So it's not that you just sit down behind or you have different kind of headaches. It's about talking. You need to talk. You have to, first thing which I find here, you have to have the confidence. Bangladeshi mederke aro confident hote হবে, আরো মিশতে হবে এবং কোন প্ল্যাটফর্মে কি কথা বলবে এটা জানতে হবে। সোসাইটিকেও তো সেই স্কোপটা দিতে হবে, সোসাইটিতেও এই স্কোপটা দিতে হবে। আপনি ধরেন গুডউইল অ্যাম্বাসেডর যেই সব প্রোগ্রামস আছে ইউনাইটেড নেশনসে, ইউনিসেফে, দে ক্যান go and participate, but then again ওটার জন্য যে রিকোয়ারমেন্টটা, বেসিক রিকোয়ারমেন্টটা ওটা ফুলফিল করতে হবে। বা আপনি ইউনিসেফে যে বাচ্চাদের রিলেটেড যে প্রোগ্রামসগুলো আছে, মেয়েরা এসে এটাতে ইনভলভ হতে পারবে। হোয়াট অ্যাবাউট, আপনি তো 2.5 বছর 3 বছর আছেন, হোয়াট অ্যাবাউট অ্যাডভার্টাইজিং ইন্ডাস্ট্রি? Advertising industry is very good. I think this is doing very brilliant. Actually, I'm considering the jewelry section, bolen Amin Jewelers, bolen, by any other telco sector also. Telco sector, they are really playing well. But tarpor there's always an area of improvement because it's a competition between India's to some extent. I see যে এখন তো ফেসবুকে অনলাইন মার্কেটিং হয় অনেক সময়, মেয়েরা দিয়ে দিচ্ছে আপনার সোশ্যাল সাইটে, সোশ্যাল সাইটসে আপনার কামিজ টামিজ এইসব দিয়ে
দিয়ে দেয় আর কি, এটা হচ্ছে, which is very বাংলাদেশেও good, কিছু which is হচ্ছে very খুব। good. And দেখা যাবে যে আত্মীয় স্বজনের মধ্যেও যারা এরকম অনেকে করে, বন্ধু-বান্ধব, বন্ধু friends, বান্ধবের মধ্যে, and it's friends-দের very good. মধ্যে The marketing food হচ্ছে। sector itself, the food sector restaurants যেগুলো আছে ঢাকা শহরে, we have many new upcoming restaurants. এগুলো আমি তো আপনাকে একটা জিনিস জিজ্ঞেস করি, এই যে মেয়েদের এতগুলো স্কোপ জি। আছে কাজ করা, সব জায়গাতে এখন এক্সপ্লোর করা যায়নি, মিডিয়ার কোনো রোল চিন্তা করতে পারেন কিনা? আমি আপনার সাথে যে আলাপ করছিলাম তাদের দেখেন ওয়ার্ল্ড ওয়াইড মার্কেটিং বাই উমেন অলওয়েজ সাপোর্টেড বাই মিডিয়া, বাংলাদেশে মিডিয়াকে কীভাবে দেয়? Bangladeshi media is absolutely doing great job, no doubt in that. আমাদের যে মুভমেন্ট হলো recently, the Shahbag movement, ওখানে there were hundreds and thousands of girls coming out. They led the thing, entire thing. Even there were documentations on CNN, BBC, and how come these girls, where were they? They really have to have the voice, they have to have the outspoken ability. They really need to come forward, and there has to be a platform created by all the media, all the journalists, all these organizations. আমাদের দেশে যে সব multinational organizations আছে, we have to give these girls scope and opportunity. কিছু ট্রেনিং দিয়ে হবে, কিছু ইমপ্লিমেন্টেশন দিয়ে হবে, কিছু ডিরেকশনস এন্ড গাইডেন্স দিয়ে হবে। People should not fall behind বা feel sad বা disappointed যে ওকে যেহেতু আমাদের বাংলাদেশের political disturbances হচ্ছে, but that does not mean every country goes through rough phases, but then again they all bounce back to the good side. Look at the brighter side. I always look at the brighter side. Surely. এবং এখানে একটা বড় রোল নিশ্চয়ই আছে যে কোম্পানিগুলোর বোর্ডে কিভাবে উইমেন পার্টিসিপেশন বাড়ানো যায়। আপনি Absolutely. Compared to UK, US, Canada, obviously Bangladeshi corporate leaders say there are only a few. There's a very minimum margin of women who are working. Personally, আমারও friend circle যারা আছে, they won't go and take the risk of going to the absolute corporate ladder. কারণ হয়তো they have different issues, একটা family issues আছে বা backgrounder, they have different kind of circumstances. But then again, positions have to be created. Good salary has to be encouraged. If you have and also safety and security. And safety and security. কিছু company policies have to be implemented. If it's a well-known, reputed company, there has to be kind of clarity and clearance as well. It's very important because a woman will not go to a specific place until and unless she has full confidence, full trust in anything. সেটা সার্ভিস মার্কেটিং এ হোক, কোনো প্রোডাক্ট কিনতে গেলে হোক, গ্রিন ম্যানেজমেন্ট হোক, anywhere. She has to feel safe, she has to feel secure, and then only she will step forward. তবে বাংলাদেশের আপনি যদি কর্পোরেট সেক্টর ধরেন, এখানে কিন্তু বাংলাদেশের মেয়েদের পার্টিসিপেশন ইন দি অফিস জব অনেক বেড়েছে। নাও দে নিড টু কাম আউট, যে মার্কেটিং এ ঢুকে মানে It's not only marketing, it could be branding, any other area. All areas. Marketing hook, management hook, apnar accounting hook. Girls can be anywhere and everywhere, and so much possible. So much possible. আমরা বিশ্বাস করি যে বাংলাদেশের আগামী দিন নিশ্চয়ই সেদিকেই যাবে। মুন আহসান, আপনাকে অনেক ধন্যবাদ আমাদেরকে সময় দেওয়ার জন্য। Thank you very much for inviting me. Thank you to Ekattor TV as well. দর্শক, আজকের মতো একাত্তর রন্ধেভু এখানেই শেষ করছি। দেখা হবে আগামীকাল ঠিক এই সময় নতুন কোনো অতিথির সাথে। সকলে ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন, একাত্তরের সঙ্গে থাকুন।